Hii ni kama ile tulikuwa tumebari treasure kwa graveyard. Tulikuja kuichimba but tulikuwa tumetulia juu tulikuwa tunatafutwa na polisi na ni walikuwa washangaa kwa tumeificha. So sasa tunaifungua zile hours mahalo. Alikuwa anasema wanaume in general, ndio. Alikuwa anasema wanaume wote like na feel yeye ameniongelea. But mimi sioni ngori basi amenisengenya na nilikuwa nimechipu. Sad. Kama hiyo ndo angle yake, then she needs to revisit her uncles. Waende wamfanyie ile kitu, cause honestly your stuff correct, I make sense. We say this is your partner, using her uncles. You cannot say this is your partner and you don't want to be seen with that in public. You cannot say this is your partner and you don't want to be seen kumguza matiti in public. I make sense. Welcome back to Facts. Leo tunafanya Facts. Unajua mnafikiranga najuanga ball peke yake, pia mimi najuanga maudaku mbaya. Hii ni kama ile tulikuwa tumebari treasure kwa graveyard. Tulikuja kuichimba but tulikuwa tumetulia juu tulikuwa tunatafutwa na polisi na ni walikuwa washangaa kwa tumeificha. So sasa tunaifungua zile hours mahalo. So yeah, we bring, tunafungua hiyo treasure tuangalie kama bado hii kama tuliibiwa. Facts by the way, tunabanza facts hii. First, mimi nataka kurant kwa nataka tuende kwanza straight to the situation of the nation for the promulgation of the situation for the irrigation of the irrigation scheme. Temorar, kuna video fulani imekuwa ikitrend by the way na inanibomba inanikasia. Where have you seen that thread of men talking about things that women do that don't impress them, but women think they impress them by doing these things? So apparently the thread was actually really funny because who knew that, number one, men don't like being called on the phone. They don't like texting. They don't like those calls. They don't like you acting like you care. They're calling it nagging in the name of caring. That one is like, I think every man does not want that. That's what they have all said. They don't want that nagging. Manze mimi nasikia nimejaa manze. Manze arizi unafikiriaje hiyo story? Ndio mimi yenyewe naweza kuja hizi masimu hapa saa hii. Ni kama wachale wakati kila kitu kabla ushikwe na wazimu. Mimi nasema hivi. Ugalem kuna pia vile ana make sense. Juu kila mtu ako different. Alikuwa anasema wanaume in general, ndio. Alikuwa anasema wanaume wote like na feel yeye ameniongelea. But mimi sioni ngori basi amenisengenya na nilikuwa nimechipu. Ngine zafa kuwa natural. Wacha kama ushikane mkono hii inakujanga naturally au forcing. Ama ile story ya kuna internet umesema sijui wanaume kufanya nini, hai kuonekana na dem yake, hai kushikwa, hai kukolio, hai kutextio. Nini sikalia watu kama ni demu wako unataka kuonekana na yeye, kwani what? Sad. That doesn't make sense. Sikalia wataki. Maybe chenye alikuwa anamaanisha ni kitu yote hataki nagging. Kama it comes to nagging, hapo naye nimekubali. Problem is si ati hataki kunagiona, sema kutextiwa na demu yako na kukoliwa na demu yako, that's considered nagging. I makes there. Okay, if that's what kama hiyo ndo angle yake, then she needs to revisit her uncles. Waende wamfanyie ile kitu, cause honestly your stuff correct, I make sense. We say this is your partner, using her uncles. You cannot say this is your partner and you don't want to be seen with that in public. You cannot say this is your partner and you don't want to be seen kumguza matiti in public. I make sense. Ni partner wako. Yeye mbaya we. Jeki, okay, mimi tutasema hivi. Okay. Kama mnapendana, kama mbeboekeana na nyinyi couple, inaonekananga hata mkitembea mkienda kufanya kitu, watu wale kuna vile iko kujaribu sukuma mkono ndoka hapa wewe umenibo. Hiyo tona hapa mimi naona tu huyu sasa
You come share on ile clip ya nini how ladies dive jump into conclusions. From the frying pan into the makaa. Dem amefanya hiyo sio stuff. Unacheki. Me think it's a her problem. Yeye ndo attack me. It's a her problem, man. It's her problem. So acha tu conclude. Kama to get hii video tena vizuri. Hebu tupate hii perspective hii. Hebu chezeni venye nimekuambia ndo venye iko. Wacha tu tuifunge hivi. Juu kuna watu wenye wamemaliza shule the other day na wanaona mavideo hizi. Let me just be honest with you. Kama umetoka kumaliza shule na umetoka nje, Na wewe mwenye upangu. I won't lie to you. Chali ukidanganya hapo ati machalia wapendi usijui kutextiwa, wapendi kupigiwa, wapendi kuonekana kidogo. Huwa kupendi. Mimi nakwambia tu mapema. It is what it is. Mtu kama ni wako atatembea na wewe. Mtu kama ni wako atakubali umpigie. Mtu kama ni wako mtatextiana. Yo puzi yenye hiyo video umeona, mimi nitaita upuzi. Hiyo video umeona, hiyo ni pia na madem pia pressure TikTok inawajaza kichwa walai. Hakuna mwanaume mwenye hataki. Wewe kama mwanaume wako anakupenda atakubali umshike mkono. Hiyo ni upuzi manze. Hiyo kitu dem amesema ni upuzi. Na niko hii microphone hapa, I rest my case. Orengo. Okay, so vile mana beard mana webanja hapa it makes sense. Mana Zeus amesema kweli, like Zeus. Kama sitaka kuonekana na galdem fulani mwenye skilla ati what I mean is galdem mwenye mwenye simtambui, so skilla ati, unaelewa, like galdem mwenye bro, hata galdem unaenda kukatia wanakuonanga ukienda kumkatia, sio juu utamkatia kwa kona tu fulani, unaona They see it coming. utaona usamenda na amecheza na kijipa. Hata kuna watu walikuwa wanafusifia pale, kuna watu wataka tu umeinje, unaelewa. So obviously as a man, number one, tutakuwa tunabukiwa na sura na nini na appearance yako. Tukishaingia kwa relationship nasema wewe ni wangu, nitataka kama wewe ni mtu mwenye nakutii, nataka kuonekana na wewe kila mahali, nitakuleta kwa kila conference despite all. Nitakuleta hadi kwa men's conference, wallahi hadi kwa men's conference nitakuleta, wallahi. Erroneous on both counts. Main conference, unampeleka main conference. Niwacha tufunge hiyo chapter. Kuna kitu kingine nilikuwa naongea na Rizi hapa before tuanze set. Kuna hii situation yenye wanaume tunakuaga nayo. Unajua si wanaume man, unajua mwanaume kama hana do man. Mimi sijui kama ni mimi peke yangu, but kama si ati nimesota sana, but kama sina do ya kutosha, mimi sionangi haja ya hata kama kuna dem mko kwa talking stage naye sionangi haja ya kuongea naye sana. Sasa tutaongea alafu. Juu mimi nataka nikuite mahali tudishi man. Juu tukikuja Kenya, Kenyani, ukuja Kejani na kubaya ka drink hivi na pika kitu tamu, lakini kasi na do man. Bana. Ebu we. Actually, me, unlike huyo dem wana generalize, mi naweza sema like most ladies, most women through history, even though mimi sipendi kulana history, nupenda kulana patterns. Most of these ladies, unaona, wanapenda kukampwa kitu yenye ishakuwa established, unacheki. Unaona, and then a very very good woman ataifanya i flourish even further. Unaona, more riches and whatever hizo blessings zote. So the point is, most of these ladies ni hard kuangelesha kama ushaanza hiyo foundation. That's exactly what that means, ndio. What are you going to talk about? Because both of y'all are daft. Unacheki, so ungiputa tu keje na bandari, hata hakuna small talk itaisha. Juu mtaanza dada mpaka dem unauliza dem rada, unacheki. Unapata we boys unauliza dem rada, Maze, what's up? So what are you doing now? and then world ina move so fast sahi. So what is happening? Nikuja uboeke na mimi mtaani, ama niingie IG niboeke IG, FB, YouTube. Niko na vitu mingi za kuboeka nayo sahi. So watakata hiyo fact, watakata hiyo mbona nichukue tao yenye sina, ama nianza kutafuta tao nikuite. Mimi kukuita tu inamaanisha nimeweka tao kando. Hiyo tu ni kuja Kejani, sijasema ati tunataka kwenda kwa fun ama ni okay sawa. Tao acha nisidanganye, tao tunaweza fanya kitu 1 2 3, yes, lakini after hiyo tao nitabaki nikikula reminiscing.
tulikuwa na dem tukakula pilau. Kesho bado nimeshiba ile pilau uongo. Hiyo tao. Sasa nikiona account ajipanga ya dalipa nini? Nitalipa tokens, nilipe. Tani kitu ni pia a human theorem to. And then also it depends on the type of story you have. Maybe kama uko na story mwenye but honestly as a man, we are the guys who have to come through financially. Big up to all the stories out there wenye they wanaangalia their mans. Lakini uliona Muteo the other day alianika chali yake pale hivyo. Mulicheki. Muliona kwenye Oga Obina show alianika hizo niga yake pale ako. Mazee bado kuna ule story niliona alikuwa analia pale. Ati ambia mazee Yo kitu nalialia nini? Unalialia nini? Nalialia nini? It just hurts. It hurts really bad. Hebu jiangalie kabla ulie. Una kafitu clear. Kingru hiyo ni nuclear. So leze kasongo. Anyway, what we are trying to say here ni tuache kugeneralize watu. Unaona venye tunasemanga tuache kugeneralize men are dogs, tuache kugeneralize kuna wale men wazuri. Pia tuache kugeneralize madem. Tuache kusema Other men are gods also. Tuache kusema tuache kusema ati sijui madem ni magoldiga ni. Unajua kuna madem wanataka financial security, sio wanatafuta nini. Wanadhani ni grave digger. Me there's no way hivi tangu atatoka kwetu alafu akuje kwenyu alafu hakuna kitu manze lazima utoboke. Vika mimi tangu mimi mwenyewe nilimshow mimi kama unahitaji anything wewe nipigie simu. Mimi na sister yangu atateseka. Wewe sasa sister yangu jo. Hiyo la iwezi bro. So si mademu wote ni gold digger. Kuna watu wanataka financial security kwa sababu men are the providers. Hata kwa Bible imeandikwa. So tuna provide nini? Security. Unaona? So hiyo security inakuja na finance. Si security ati anaibiwa kibeti, wewe unapigana nawe utapigwa wewe. Utatandikwa kichwa. Security ni kibeti ikishaenda unaweza get. Hiyo kibeti kienda unamwambia usijali babes, kuna doli nilikuwa nimesave mahali, tanunua tenje nyingine na kibeti mpya ya Chanel. Lakini unajua ni mtaje watu wana lauja niko tu hapa kwa mfuko pocket change. Hata ameenda na iPhone 16. Tuende S24 na iPhone 16 tab S25. 25. Vitu sia. Next year tunaingia tu. Umetoka. Sawa. Kama nimetoka kwa mfuko ya msesi sasa hii tu nikiona tu. Yana shida hiyo prototype anaanza na kuchukulia prototype. But check it. It doesn't mean we don't want to hang with you. What it means is we want to hang with you when we are okay. Charity begins at home. Mimi siwezi kuwa niko stressed. Okay, you unataka kuja kunifanya nisikuwe stress. You're my person, you're my masseuse. But yani nita feel useless kama uta come through na like na feel less of a man because I feel like I don't have enough to provide for both of us. Saa zingine naweza sacrifice. I don't want to sacrifice my bride like that. You know my bride yet. Tukishaingia kwa ndoa sasa tunaweza za survive. Lakini ingia kwa sisi. Yeah, but sasa kama sahi mazee inaweza waingia vile kuna mimi si Yahoo boy, mimi sio Forex boy, Google boy, whatever. Siko hapa kukuonyesha like yo this and that like Gmail man. Sisi tuko kwa relationship like it's a relationship type shit. Ama ni ile yenye no relationship but when I'm trying to get your attention. I have to be. Sasa kama nyinyi lazima mjipodoe mkuje. Umejivaa fiti. Sasa mimi lazima nipodoe wallet yangu ijae. Hiyo ndio kujipodoa kwangu. Ndio ni feel sasa yenyewe come through. Otherwise after hiyo utakupatia maji nguai na kama yeye iko sawa. Ono na ngumi. Usipende huyu utapigwa. Pende huyu jamaa atawapatia drugs. Mimi nitakudrag wallahi. Nitakudrag to the bedroom. Alafu tuende tufanye vitu zetu. I heard that. I wish I didn't hear that, but I just heard that. Ni wase atunya mic mbili. Ongea hiyo po. Ongea hiyo. Hapa hivi Tubanje Facks. Kama Tubanje Facks. Alafu one last thing before nimalize mimi closing remarks. Nimeona pia video plani watu walikuwa wana host. Anaitwaje huyu jamaa wa TIDI?
Bana hata hoja haezi ongea bana. Anaenda tu kuongea mnamkatiza. Mwambie najua hatujafika mahali tunafaa kuwa tumefika, but huwezi ita mtu unamuinterview alafu anajaribu kupiga story umeshakatiza story tu. Kila mtu anajua story venye ilikuwa. Wacha aseme story yake. Manze bana ilicheki hiyo kitu. Ni kama wanasema too many spoiled broths. Kuna pale mwanaume fulani pale watatu wanahoji mtu mmoja. Na sikesi tutakuwa watatu. Okay, najua vile Metse kucheza, vile ucheza kama kuna tuko na nani? These are the guy. Benani. But those guys, they do a different kind of shit. Let me just talk about people who actually do interviews. We have mic check guys, the upside guys, and we have the Downside guys. naongelea maybe the downside. But like what it is kama unatafanya interview na msee honestly, and it's someone who is a public figure. Mtu kama OJ, this guy iko na swali. We've seen what's been imekuwa ikifanyika kwa mtandao. People have been talking this, talking that, doing this, doing that. OJ ni legend bali. So mmemuita kwa set and then unapokwa tu sote mjango wa banje. So mmemuita banje, acha banje. Unafaa kujua kiu zako. No, we are not here to give you a tutorial of how to do a podcast or how to do an interview, but we are watching you guys as well as you're watching us, and all you're watching everybody out there. You're supposed to be learning as you. Yeah. OJ Simpson. There's nothing to learn anymore. But that's not OJ. If I just what anaribu hii platform. Atukipata hii platform inafanya wanafanya what is the kitu iko redundant. The downside of upside media. The downside. Bado siko na downside, Down syndrome. Shit. Meta. Pekiki. You already know the Facks Africa group. About Facks Africa Media Group and the way Tubanje Facks. Next week tunaongelelea 10 ways on how to attract a lady. Uongo Kevo, uoge. Hakuna 10 ways how to attract a lady. Na uoge, acha ujinga.